কনকারেন্সি কন্ট্রোল রিকভারি হয়েছিল? না, ডেটাবেস রিকভারি করিনি তাই তো? না। আচ্ছা দেখছি আর কিছু। ইন্ডেক্সিং অ্যান্ড হ্যাশিং, আচ্ছা ফাইন। ঠিক আছে, ডেটাবেস রিকভারি করাচ্ছি, ঠিক আছে। হুম। ডেটাবেস রিকভারি কি করিয়েছিলাম এর আগে? না, শিওর? শিওর। আচ্ছা লগ বেস রিকভারিটা করিয়েছিলাম মনে হয় নাকি? কোনো রিকভারি হয়নি। দাঁড়াও তো একবার আমি দেখি একবার।
থেকে তো বোঝাও যায় না। এই যে লগ বেস রিকভারিটা হয়েছিল শুধু। আচ্ছা নেট খুব স্লো। আমার যদি মনে হচ্ছে আমি এটা করিয়েছিলাম, ঠিক আছে, কারণ আচ্ছা চেক পয়েন্টস এটা করানো হয়েছিল, এই ডেফার্ড আপডেট ইমিডিয়েট আপডেট এটা হয়েছিল। শ্যাডো পেজিংটা বলেছিলাম আমি পরে করাবো, শ্যাডো পেজিং আমাদের পরে আছে আমার যতদূর মনে পড়ছে। চেক পয়েন্ট হয়েছিল। ডেফার্ড আপডেট হয়েছিল। আমি শ্যাডো পেজিংটা করাচ্ছি আজকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে কারণ লগ বেস রিকভারি হয়েছিল। আচ্ছা, তো আর চেক পয়েন্টসটাও করিয়েছিলাম আমি আমি দেখলাম ভিডিওটা, তুমি একবার চেক করে নিও দেখে, আচ্ছা রাইট। শ্যাডো পেজিংটা বলেছিলাম পরে করাবো একদিন।
একটু দাও, নেট বহুত স্লো, ঠিক আছে। প্রচুর স্লো হচ্ছে। So today we will discuss another recovery method, right? Another database recovery method, and this is what? This is the uh, shadow paging, right? হুম। This is what? This is the today we will discuss shadow paging recovery technique. So this is our topic today. So before that, do you know any idea about the shadow paging? কোনো idea আছে shadow paging এ? না। shadow paging মনে নেই? না স্যার। আচ্ছা, দাঁড়াও। তো তার আগে আমাকে ছবি ড্র করতে হবে।
ওকে, এবার দেখা যাক। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য শ্যাডো পেজিং? তো তারপর আমরা আসছি যে টু পিকচার, এখানে দুটো ডায়াগ্রাম আছে আমাদের, রাইট? চেষ্টা একটা জিনিস করে দিই, সেটা হচ্ছে আচ্ছা। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ শ্যাডো পেজিং? আমরা জেনে নিই যে হোয়াট ইজ দ্য শ্যাডো পেজিং, রাইট? It is a method. Shadow paging is a method where all the transactions are executed in the primary memory or the shadow copy of the database. কি বললাম? In this method, the transactions are executed either in the primary memory of your system or or a shadow copy, or in the shadow copy of the database what you are using, right? Once all the transactions completely executed, right, it will be updated to the database. ঠিক আছে? প্রাইমারি মেমরি বলতে কি ফার্স্টে র্যামে থাকে আর একটা শ্যাডো কপি থাকে? প্রাইমারি বলতো র্যাম বা রম। আর ওই জিনিসটারই একটা শ্যাডো কপি থাকে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওটা কোথাও স্টোর হয় না? শ্যাডো কপি ওটা টেম্পোরারি মেমোরিতে স্টোর হয়, টেম্পোরারি স্টোরেজ ডিভাইস, মানে ওটা টেম্পোরারিলি আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি মেমোরিতেই টেম্পোরারিলি স্টোর হয়ে থাকে আর কি। ঠিক আছে? এবার তুমি যখন কমিট করবে তখনই একমাত্র হচ্ছে তোমার অরিজিনাল ডেটাবেস ওটা মানে আপডেট হয় আর কি। তার বাকি যা কিছু এক্সিকিউশন হয় সব ওই তোমার শ্যাডো কপিতেই হয়। সো তো কি এবার, so once all the transactions are completed, completely executed, it will be updated to the database, right? If there is any failure in the middle of the transaction, it can happen. If there is any failure in the middle of the transaction, it will not be reflected in the database, isn't it? Now here you can see, here a database pointer is always pointing to the consistent copy of the database. Here the database pointer always pointing to the consistent copy of the database. This is the consistent copy. তাই না? Old database, because this is the consistent one. And the copy of the database is used by transaction to update it. This is the copy of the database. Shadow DB is there. This is just copy of this database. And what is going on? That the copy of the database is used by the transactions to update. Once all the transactions are completed, once all the transactions are complete, the DB pointer, means the database pointer, is modified to point to the new copy of the database, and the old copy is deleted. ক্রস মানে যখন আপডেট ট্রানজাকশন কমপ্লিট হয়ে গেল, এটা একদম পার্মানেন্টলি আপডেট হলো, তখন কিন্তু ডিবি পয়েন্টার ইজ অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টিং টু দিস। তখন এটা আবার অরিজিনাল হয়ে গেল আর কি, শ্যাডো থেকে এটা আবার নর্মাল ডেটাবেস হয়ে গেল, তখন এটা কিন্তু ডিলিট করে দেয়। ক্লিয়ার? নাও ইফ দেয়ার ইজ এনি ফেলিয়ার
occurs in database, but sorry, if any failure occurs during the transaction, তাহলে কি হবে? The pointer will be still pointing to the old copy of the database, and the shadow database will be deleted. বোঝা গেল কি বললাম? যদি কোনো ফেলিয়ার হয় তখন কি হবে? It will point to the old database and this will be deleted. Okay. And if the transactions are completed, then the pointer is changed to point to the shadow DB and the old one will be deleted. Deleted. ঠিক আছে? হুম। Now, one thing you need to remember that so it is a technique for what? So this shadow paging is what? It is a technique for providing atomicity and durability in the database system. Why? Because always it is pointing to the consistent database, right? Always it is pointing to the consistent database, and atomicity means what? Atomicity means what? Atomicity. এটা মনে পড়ছে না। Atomicity কি? Atomicity actually leads to the consistent state of the database. তো atomicity আমরা কি মানে অ্যাসিড প্রপার্টিতে আমাদের কি বলা হয়েছিল? হোয়াট ইজ atomicity? মানে ওটা হচ্ছে লিড ডেটাবেসের Either all transactions will be executed at once or not. অ্যাটমিসিটি কি বলে? যে ট্রানজাকশনগুলো আইদার সব একসাথে কমপ্লিটেড হবে মানে সাকসেসফুলি, আদারওয়াইজ হবে না, কোনো মিডল স্টেজ থাকবে না। তার জন্যই তো আমাদের কমিট আর রোল ব্যাক এই দুটো অপশন হয়েছিল, তাই না? মনে পড়ছে? হ্যাঁ মনে পড়লো। Either all the transactions will be executed at once or not. So always, so this is actually pointing to the atomicity, the consistent state of the database, right?
shadow paging is a copy on write technique for avoiding in place update of the page. সেটা দেখলাম আমরা এখানে, কোথায় গেল, this one, that when a page is to be modified a shadow page is allocated, মানে যখন কোনো ডেটাবেসকে আমাদের মডিফাই করতে হয় তো তো কি করতে হয়, ইট ইজ মানে কি হয়, দ্য মেইন ডেটাবেসে একটা শ্যাডো ডেটাবেস তৈরি হয়, রাইট? তো সেটাই বলা হয় ইট ইজ আ কপি অন রাইট টেকনিক ফর অ্যাভয়েডিং ইন প্লেস আপডেট অফ পেজেস। ধরো আমার কাছে একটা নর্মাল পেজ আছে, অরিজিনাল পেজ, আমরা কি করি দেখো, যখন কোনো ফর্ম টর্ম ফিল আপ করি তখন আমরা কি করি, অফলাইনে কথা বলছি আর কি, তো আমরা একটা জেরক্স কপি নিই, সেই জেরক্স কপিতে আমরা ফর্মটা আগে ফিল আপ করি, তাই না, ফর সেফ সাইট। কেন না, যদি কোনো ভুল টুল হয় তো সেটা জেরক্স কপিতে হবে, অরিজিনাল কপিতে যেন অ্যাজ ইট ইজ কোনো কাটা ছেঁড়া বা কোনো ভুল না থাকে, তো সেটা রাইট, সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যাভয়েডিং ইন প্লেস আপডেট অফ দ্য পেজেস, যদি কোনো এরার বা কোনো মিস্টেক্স যদি হয়, রাইট? Since shadow page has no references, since shadow page has no references, reference means এমন তো নয় যে ওটা কোনো অন্য কোনো ডিস্কে কোথাও মানে মানে কোনো অন্য কোনো পেজের মধ্যে ওটা স্টোর আছে বা অন্য কোনো একটা স্টোরেজ প্লেস, সেম ডেটাবেসেরই তোমার ওটা তৈরি হয়, রাইট? তো সেটাই বলছে যে সেটাই, দ্যাট দ্য শ্যাডো পেজ ডাজ নট হ্যাভ এনি রেফারেন্স, ইট ক্যান বি মডিফাইড লিবারেলি, it can be modified liberally without concern for consistency constraints, without concern for consistency constraints means when the page is ready to become durable, all pages that refer to the original are updated to refer to the new replacement page instead. সেটাই আমরা দেখলাম যে আমরা যে পিকচার যেটা সেটাই আমরা দেখলাম যে after updation it will be replaced by the that page and old one will be deleted, right? So এবার যদি আমরা দেখি এখানে, so in shadow paging the database is partitioned into fixed length blocks which is referred to as the pages, this one. In shadow paging the database is partitioned into fixed length blocks which is referred to as pages, this one. Page table has n entries, page table has n entries, one for each database page, ঠিক আছে, one for each database page. আচ্ছা, current directory uploaded into it, okay. Each contain pointer to a page on the disk, each contain pointer
to the page on disk. Okay. তার মানে ধরো page 1 is actually pointing to the first page of the database, page 4 is pointing to the fourth page of the database, right? Page 2 is pointing to the uh, shadow. Here page 2 new is there, so page 2 is pointing to the um, new shadow copy of the um, second database, like so on. ঠিক আছে? Here we are maintaining two pages during the life of the transaction. একটা হচ্ছে তোমার current page table, this is the current page table, and this is the The shadow. shadow page table, Shadow page. right? So here it is in shadow paging recovery technique, it is maintaining two pages, current page table, another one is the shadow page table, Table. right? Here 1 2 3 4 5 6 is there, 1 2 3 4 5 6. Here 5 2 are old, means in 5 and 2 old and new both tables are, and when both pointers are here, both pages are there, old pages are also there, new pages are also there. Okay. Now when transaction starts, both page table, মানে this আমরা এই দুটো পেজ টেবিলের কথা বলছি, রাইট? এটা আর এটা কথা বলছি, কারণ আমাদের এই দুটোই তৈরি হয়। এটা তো ডেটাবেসের, মানে এটা হচ্ছে তোমার ডেটাবেসের ব্লকস, যেখানে আমরা এন্ট্রিটা অরিজিনালি হয় আর কি। সো when transaction starts, both page table are identical, এটা এটা দুটোই আইডেন্টিক্যাল হয় অবভিয়াসলি, কারণ তখন তো কোনো আমি আপডেশন স্টার্ট করিনি, না। রাইট? বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ। Okay, so when the transaction starts, কি হয়, the current directory table বা current page table and the shadow page table both are identical. Okay, the shadow page table is never changed over the duration of the transaction. কি বললাম? The shadow page table Shadow page টেবিলটা ওই never, ট্রানজাকশনের পজিশনে চেঞ্জ হবে না। yes, changed over the duration of the transaction. ঠিক আছে? The current page table may be changed when a transaction perform a write operation. ঠিক আছে? The current page table may be changed when a transaction performs a write operation. And at last, all input-output operations use the current page table to locate database pages on the disk. All input-output operations use the current page table, মানে this one, to locate database pages on the disk.
হলো? হ্যাঁ তাহলে আমি কি বললাম? So here in shadow paging কি হয় না, it is maintaining two page tables. One is the current page table, another one is the shadow page table, right? So when the transaction starts, both tables are identical, আইডেন্টিক্যাল। তাই তো? হ্যাঁ The shadow page is never changed during the বাট life of the ট্রানজাকশন transaction, বাট throughout the দ্য কারেন্ট transactions. পেজেস চেঞ্জ। Yes, the current page is only updated, may be updated if any write operation is performed. অপারেশন অকার্ড। আচ্ছা, আর কি, each table entry points to a page on the disk, এই যে, অন দ্য ডিস্ক। right? And when the transaction is committed, when the transaction is committed, the shadow page entry become a copy of the current page table entry. কি বললাম? When the transaction is committed, কমিটেড the shadow page entry becomes a copy of the current page table entry, and the disk block with the old data is released. মানে ওল্ডটা ডিলিট হয়ে যায় আর কি। if the shadow হ্যাঁ করবে তো তাহলে শ্যাডোটা কি, মানে শ্যাডোর যেই পয়েন্টারটা সেটা তাহলে ডিস্ক ব্লকের কারেন্টটাকেই তো তাহলে পয়েন্ট করবে। নিউটাকে আর পয়েন্ট old করবে। হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। হুম, মানে ওল্ডটা তখন পর্যন্ত পয়েন্টারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই তো? হ্যাঁ পয়েন্টারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু তখন ওল্ডটা কিন্তু তখন থাকবে, কারণ সিস্টেম ক্র্যাশ হতেই পারে। যদি যদি সিস্টেম ক্র্যাশ হয়ে যায়, ও আবার তখন ওই কি ওই যে কি করবে, ফিরে আসবে। আবার আগেরটাকে ফিরে আসবে। কারণ এটাই দেখতে পাচ্ছি আমি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টিং টু দিস, আর এটা তো ইট ইজ পয়েন্টিং টু দিস, রাইট? তো যদি আমার আবার সিস্টেম ক্র্যাশ হয়, তো এগেন ইট উইল পয়েন্ট টু দ্য ওল্ড ওয়ান, লাইক দিস। এখানে 5 যেরকম এটাই করেছে, 2 যেরকম এটাই করা আছে। So when the transaction is committed, the shadow page entry become a copy of the current page table entry. If the shadow page is stored in a non-volatile memory and a system crash occurs, then the shadow page table is copied to the current page table. তখন এই দুটো আবার আইডেন্টিক্যাল হয়ে যাবে, তাই না? So this recovery technique, this recovery technique is actually guarantees that the shadow page table will point to the database pages corresponding to the state of the database prior to any transaction that was active at the time of the crash. কি বললাম, that shadow page table is pointing to the database pages corresponding to the state of the database prior to any transaction that was active at the time of the crash. কারণ ক্র্যাশ হলে তো অটোমেটিক আবার শ্যাডো পেজ এই পজিশনে ফিরে আসবে না, ওল্ড পজিশনে। ওল্ড পজিশনে। So these are the advantages. কিছু তোমার অ্যাডভান্টেজেস আছে অবভিয়াসলি। আচ্ছা, এটা বোঝা গেছে তো? শ্যাডো পেজিংটা হ্যাঁ। না, এই ডায়াগ্রামটা বোঝা গেছে তো? ডায়াগ্রামটা বোঝা যাচ্ছে।
ওকে, অ্যাডভান্টেজেস আছে কিছু, দ্যাট this method requires fewer disk access to perform the operations, কারণ basically it is actually doing on the memory, primary memory, right? In this method the recovery from crash is inexpensive and quite fast. There is no need of the operation like undo and redo, যেটা আমাদের আগে ছিল আর কি লগ বেস রিকভারিতে। লগ বেস রিকভারিতে আমাদের আনডু অ্যান্ড রিডু অপারেশনস ছিল, যদি মনে থাকে। But there are some disadvantages of shadow paging. Shadow paging এর কিছু disadvantages আছে। This is the commit overhead. What is commit overhead? ওভারহেডটা কি? ওভারহেড হচ্ছে তোমার যদি একটা এন্ট্রির জন্য যদি মাল্টিপল যদি মানে মানে সেম এন্ট্রি যদি বিভিন্ন জায়গায় একই অনেক জায়গায় থাকে, রাইট? মানে সেম ডেটা যদি অনেক জায়গায় এন্ট্রি হয়ে থাকে, বা একটা সিঙ্গেল ট্রানজাকশনের জন্য যদি অনেক জায়গায় এন্ট্রি হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে ওভারহেড বলা হয় আর কি। তো কমিট করার পরে ওই ডেটাটা অনেক জায়গাতে শো করবে, সেটা মানে ও রিডিউস করতে পারে না। অনেকটাই তাই। কমিট অফ আ সিঙ্গেল ট্রানজাকশন, আমি একটা ট্রানজাকশন যদি ধরে নিই, দ্যাট দ্য কমিট অফ আ সিঙ্গেল ট্রানজাকশন ইউজিং শ্যাডো পেজিং requires multiple blocks to be output. কেন মাল্টিপল ব্লকস কি কোথায় লাগছে আমি দেখে নিই। এখানে আমার একটা ট্রানজাকশন যদি কমপ্লিট হতে, মানে আমাদের যদি একটা ট্রানজাকশন কমিট করতে হয়, মানে সাকসেসফুলি যদি কমপ্লিট করতে হয় ইউজিং দ্য শ্যাডো পেজিং টেকনিক, তাহলে আমার 3টে ব্লকস লাগছে। কি কি ব্লকস লাগছে? একটা হচ্ছে ডেটাবেস ডিস্ক ব্লক, একটা কারেন্ট ডিরেক্টরি, একটা কারেন্ট পেজ টেবল, তাই না? শ্যাডো পেজ টেবল, হ্যাঁ, একটা শ্যাডো পেজ টেবল। তার মানে একটা কারেন্ট পেজ টেবল লাগছে, actual data and the disk address of the current page table, তাই না? So this is the commit overhead. কিন্তু আমরা যদি লগ বেস রিকভারি কথা মানে আমি যদি মনে থাকে লগ বেস রিকভারি অনলি আমাদের লগ রেকর্ডের উপরই পুরো রিকভারিটা হতো, তাই না? এখানে আছে মনে আছে লগ বেস রিকভারি? তো আমরা লগ মেনটেন করতাম, রেকর্ড মেনটেন করতাম উইথ সাম চেক পয়েন্টস, তাই না? তাহলে তো যদি আমরা লগ বেসিস থেকে যদি শ্যাডো পেজিংটাকে মানে ইউজ করি, তাহলে তো ওখানে অনেকটা বেশি মেমরি লস হচ্ছে। হ্যাঁ হচ্ছে। দিস ইজ অ্যানাদার টেকনিক। মানে যদি আমার মানে ডেটাবেসের সাইজ যদি খুব ছোট হয়, দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্য শ্যাডো পেজিং টেকনিক, রাইট? কারণ একটা ডেটাবেস সেটা যদি খুব হিউজ ডেটাবেস হয়, এবার তার যদি একটা পুরো কপি আমাকে শ্যাডো পেজে তো তার একটা পুরো কপি স্টোর করতে হয়, মানে এবার সে একটা ডেটাবেস যদি হিউজ হয়, তো তার কপি স্টোর করা মানে তার জন্য আলাদা মেমরি দরকার,
তাই না? হ্যাঁ তো বেসিক্যালি আমার যদি ছোট ডেটাবেস হয় দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্য দ্যাট শ্যাডো পেজিং টেকনিক। ঠিক আছে? হ্যাঁ So this is one of the advantage, sorry disadvantage. আর একটা কমন ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, ডেটা ফ্র্যাগমেন্টেশন। সরি, হোয়াট ইজ ডেটা ফ্র্যাগমেন্টেশন পড়েছিল তো এসে, মনে আছে? এখন সেভাবে মনে নেই। না একবার বলে দিন। ডেটা ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে হচ্ছে, ধরো আমাদের নর্মাল যে কনসেপ্ট থাকে আমাদের যে এক সেকেন্ড, যে মেমোরি ইজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের, আমরা ব্লকস, সরি রেড কালারটা কোথায় গেল? আমাদের মেমোরি এরকম ব্লকস হিসাবে থাকে, তাই তো? হ্যাঁ These are the blocks. And this is known as the contiguous locations. মানে তোমার যদি ডেটা যদি পরপর পরপর স্টোর হয়, it is known as the location of the, মানে বলা হয় ডেটা ইজ স্টোরড কন্টিগুয়াসলি। এবার এটা তো হওয়ার কথা নয়, মানে আমাদের তো আমরা জানি না কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়ালি স্টোর হয়, রাইট? হ্যাঁ সো ডেটা so data can be stored here, data can be stored here, data can be stored here, our data can be stored here, data can be stored here. হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে তুমি যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করছো সেটাগুলো এইভাবে স্টোর হয়েছে। তার মানে এই যে পোর্শনটা, এখানে তো ডেটা স্টোর হতে পারছে না, না তাই না? হ্যাঁ So this leads to the data fragmentation. মানে these are all unused memory space. These are all unused memory space. রাইট, এটাকে ফ্র্যাগমেন্টেশন বলা হয় আর কি। তার জন্য আমাদের কম্পিউটারে ডিফ্র্যাগমেন্ট করা হয়, মানে যে সমস্ত আনইউজড মেমরি স্পেস আছে ইন ইউর প্রাইমারি মেমরি, সো দ্যাট ক্যান বি ফ্রি আপ বাই ইউজিং দ্য ডিফ্র্যাগমেন্টেশন মেথড। So this shadow paging causes database pages to change locations. মানে these pages are not located or not stored in this contiguous memory locations. একটা হয়তো এখানে স্টোর হলো, একটা হয়তো এখানে স্টোর হলো, একটা হয়তো এখানে স্টোর হলো, রাইট? So this leads to the data fragmentation. বোঝা গেল? হ্যাঁ Third one is the garbage collection. This is the garbage collection.
What is garbage collection? গার্বেজ ভ্যালু কালেক্ট করে। গার্বেজটা কোথা থেকে আসছে? প্রিভিয়াস ডেটাবেস থেকে, বা যেটা আমরা শ্যাডো পেজিং করছি সেখানে যে ডেটাটা যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে সেভ না করি তাহলে তো আগের ভ্যালুটাই দেখাবে, তো আপডেটেড ভার্সন দেখাবে না, তো সেটা গার্বেজ ভ্যালু হিসাবেই হবে। ঠিক। So when the transaction is when the transaction commits or transaction is committing, the database pages containing the old version of the data, তাই না? The database page containing the old version of data, and this become inaccessible. তখন তো old data তো inaccessible হয়ে যায়, because the db pointer is pointing to the new database, তাই না? তার মানে this is actually pointing to the garbage page. তার মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি গার্বেজ পেজ হিসেবে ইউজ মানে আমরা ট্রিট করতে পারি। তার মানে periodically it is necessary to find all of these garbage pages and add them to the list of free pages. So this process is known as the garbage collection. আমার যে ফ্রি পেজগুলো আছে তার সাথে এই ওল্ড পেজগুলোকে অ্যাটাচ করতে হবে, কারণ সেগুলোকে তো ডিলিট করতে হবে না। তার মানে উই আর কালেক্টিং দ্যাট পেজেস, ওটাকেই আমরা গার্বেজ কালেকশন বলি। বিকজ কেন গার্বেজ বলছি, বিকজ the pointer is not pointing that page anymore after commit of the transactions, obviously after commit of the transactions. So this actually imposes the additional overhead and the complexity on the system. This is imposing the additional overhead as well as the complexity, because প্রথমত আমি বললাম যে ডেটা ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়, তার মানে সব কোথায় কোথায় স্টোর হচ্ছে তোমাকে সেটা ফার্স্টে খুঁজে বের করতে হবে। প্লাস হচ্ছে কোথায় কোথায় তোমার এই মেমোরিগুলো ফ্রি আপ হয়ে আছে, মানে ওল্ড পেজগুলো লোকেটেড আছে সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। So it become complex. So these three are the main disadvantages of the shadow paging. বলো, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। আপাতত নেই, যদি থাকে পরে তাহলে বলবো। দেখা যাক তোমাদের সিলেবাসের কি খবর।
রিকভারি হলো তাই তো? হ্যাঁ। ডেটাবেস সিকিউরিটি, দেখা যাক নেক্সট উইকে কি পড়ি। আচ্ছা নেক্সট উইকে, হ্যাঁ। নেক্সট উইকে আমি 13-14 ক্লাস নেব না। ঠিক আছে। 12 তো তোমাদের ছুটি আছে হ্যাঁ। ইউনিভার্সিটির। আমি 15তে নেব ক্লাস, 13-14 আমি থাকবো না। ঠিক আছে? ঠিক আছে। হুম। ঠিক আছে, দেখা যাক নেক্সট উইকে কি পড়ানো যায়। ঠিক আছে। আর এগুলো পড়ো, আমি কোশ্চেন অ্যান্সার দেবো, আমি দেবো, অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি। অ্যাসাইনমেন্ট। হুম ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম হুম ঠিক আছে।